बार फिर आप सभी को स्वागत कर रही हूँ www.mwlive.ca पर खबरों का लेखा जोखा लेकर आप सभी की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। और वैसे दीदी देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यूज़ टुडे जो वेदर के बारे में आज बातचीत हो रही है और ऑब्वियसली वी गोना टॉक अबाउट द वेदर। और आप सभी को पता भी है कि हमारे शहर के मौसम जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलता, कुछ नहीं पता सवेरे की है दोपहरे की है तो शाम को की होना। बिल्कुल। खैर दोस्तों, इंटीरियर कम्युनिटीज brace for weekend rain as floods forecasted in Okanagan. People in British Columbia community of Grand Forks are hustling to get ahead of a deluge of melting snow and heavy rainfall after learning a costly lesson about flooding 5 years ago. The community not far from the Canada-US border is one of many under threat in BC's southern and central interior after a week of record temperatures and predicted rain combined for conditions ripe for flooding. Grand Forks Mayor Everett Baker says they have been shoring up the city's defenses since 2018 when 95 homes were lost to a flood, and they want to avoid a similar situation this year. Baker says they are keeping a close eye on the weather and focusing on the areas of the downtown to protect businesses and infrastructure from the rising waters. He says the province has supplied the city with temporary dams and sandbags which are being installed with the help of a crew from the BC Wildfire Service. Parts of the village of Catch Creek and Okanagan Indian Band land are already underwater, flooding homes, businesses, and even Catch Creek Fire Hall. Catch Creek Mayor John Ranta says the water level in the village is the highest flood stage he's seen, and sandbagging isn't sufficient to help keep the flood waters at bay. The village evacuated more than a dozen properties as a result, while the Okanagan Indian Band has ordered the evacuation of several properties along Okanagan Lake, west of Vernon. In Grand Forks, Mayor Baker says he's confident the city's flood mitigation efforts will stave off the worst-case scenario, though he knows other communities are behind hard hit already. I've been watching what's going on in Catch Creek and other communities, he said. I empathize because we were there. His daughter's home was affected in the last major flooding event, he said, giving him both a personal and professional perspective on the stress of dealing with potential flood. Myself and council and our city staff decided this time that we are going to try to be as proactive as possible and get out the protection that we can sooner than later, he said. Then hopefully we'll have done enough to protect the city. ਇਹ BC ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਫੋਰਕ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਨਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ टफ टाइम फॉर दैट। बिल्कुल। वैसे दीदी आपको याद है कि कुछ आई थिंक इन द मंथ ऑफ मार्च देयर वाज अ प्रोटेस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ ग्रैंड ताज पार्क, और इस प्रोटेस्ट में जर्नलिस्ट वाज अटैक्ड एज वेल। और उस वक्त हम लोगों ने बड़े आवाज़ उठाए थे कि व्हाई द पुलिस डिड नॉट चार्ज एनीबॉडी, what happened. So there's a new news came up with there's some light there. Surrey Mounties look for 3 suspects in Newton protest assault in March. Police say a fight broke out in a crowd in the 8500 block of 132nd Street on Sunday, March 19th. Surrey Mounties are looking for 3 suspects related to an assault during a protest in Newton that happened on Sunday, March 19th, shortly before 6 p.m. An RCMP press release issued Friday stated that police intervened after a fight broke out in a crowd in the 8500 block of 132nd Street and were able to extract an injured man and take him to safety. Corporal Vanessa Moon refused to say what the protest was about.
We are not going to speak to actually what the protest was about, she told the media. Asked why not, Moon replied, well, because it's not our role. Our role is not to speak about what the protest is about. Our role is to maintain public safety during the protest. Asked how many people were at the protest, Moon replied, there were quite a few. Police have released 2 video clips that they say shows 3 suspects they think were involved in the assault. They are a South Asian man in his mid-20s to early 30s with a long black beard, dark clothing, a blue vest and a blue turban. A South Asian man in his mid-20s to early 30s with short black beard, black clothing, a black vest and a black turban with a yellow flag in his hand, and a man in his early 20s wearing black clothing and a bright orange mask. The photos are on Surrey RCMP's website. ਬਿਲਕੁਲ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਮਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ RCMP ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ 19 मार्च ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ Yes. और वैसे आपको पता दीदी the shooting which happened on May 3rd, police ID'd the man shot dead in Guildford on Tuesday. Jayden Prasad, 20 of Surrey, was killed in a shooting in the 14800 block of 108th Avenue. Homicide investigation have identified the man who was shot dead in a strip mall parking lot in Guildford on Tuesday, May 2nd, as Jayden Prasad, 20 of Surrey. He's the city's 6th homicide victim so far this year. Surrey Mounties were called at 8 p.m. to the shooting in a parking lot in a 14800 block of 108th Avenue and found 2 people suffered from gunshot wounds. Both victims are transported to hospital. One, a 20-year-old male from Surrey, has since succumbed to his injuries, while the other sustained non-life-threatening injuries, who was transferred to hospital and later released, Corporal Suki Tesi of the Integrated Homicide Investigation Team said on Thursday. 148 ਤੇ 108 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੇਡਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੇਡਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਡਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ जी खैर दोस्तों आप सुन रहे www.mwlife.ca. We'll be right back after a quick commercial break. जाइएगा कहीं नहीं, we'll have more news for you. Stay tuned, सुनते रहिए www.mwlife.ca. ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-597-1119 ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੈਰਿਜ LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ unit number 209-7928-128 street 604-597-1119 idea immigration ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕਮਾਓਏ ਫੋਨ 604-231-9592 ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604-231-9592 ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ ਕਾਲ HTA 604-231-9592 राज मीरा अमर सारे कहंदे चलो हवेली बिस्ट्रो आज तां हद हो गई हीरो ने भी कहा शाम नू चलदे आ हवेली बिस्ट्रो
ये हवेली बिस्ट्रो की है जी? ਹਵੇਲੀ ਬੀਸਟੋ 7488 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚ ਲਾਜਵਾਬ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਵੇਲੀ ਬੀਸਟੋ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 35074888 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ 6045031266 ਹਵੇਲੀ ਬੀਸਟੋ। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 14 1347 78 ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੋਰਨੀ ਵਾਂਗਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਕਾਰਪੈਟਸ ਤੇ ਫਲੋਰਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਕਾਰਪੈਟਸ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਪੈਟਸ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਫਲੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੈਮੀਨੇਟ ਵਾਈਨਲ ਤੇ ਕਾਰਪੈਟ ਟਾਈਲਸ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਲਓ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 12 7788 132 ਸਟਰੀਟ। ਸੇਲਸ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ ਸਨੀ ਪਰਮਾਰ 6045056462 ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਅਰੋੜਾ 6043389443। ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਕਾਰਪੈਟਸ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਡੈਲਟਾ 6045990211 128 ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96 ਐਵਨਿਊ 6045811900 1539 जॉनसन रोड व्हाइट रॉक फैमिली केयर फार्मेसी। दोस्तों आप सुन रहे हैं www.mwlive.ca और खबरों का लेखा झोंका आपके लिए हम पेश कर रही हैं। और वैसे दीदी बहुत सारे खबरें हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे बातचीत होने जा रही है। इट्स अबाउट द ग्रैंड पेरेंट्स स्कैम जी। More than 12 reports of grandparent scam in single day, Kelowna RCMP warns. Mounties in Kelowna say they received more than a dozen reports from people targeted by the so-called grandparent scam in the city on Thursday. The local RCMP detachment says the number of reports received in a single day represents an unusual increase. The fraudsters contacted their intended victims by phone, telling them their grandchild is in police custody. Then they demand a large sum of money or for bail. The Kelowna RCMP statement warning about the apparent uptick in incidents says this is never a practice by the courts or by police and it is a scam. It continues. The scam is something police across BC have issued warnings about. An elderly victim have spoken out after losing thousands of dollars. Anyone who receives a call like this is encouraged to report it to the local police force by calling the non-emergency number. People are also urged to spread the word about the scam to seniors in their lives. More information on this and other common types of fraud is available online as well. ਅੱਛਾ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਸ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਕੈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾ 'ਚ 12 ਸਕੈਮ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਇਹ 12 thousands of dollars, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਊਸ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਅਵੇਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ किते भी कोई भी तो किसी भी कारण करके पैसे की मांग करता है, मतलब स्कैम है। बिल्कुल, खैर स्कैम से बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी बताइए, teach them and give them information, advise them how to deal with their situations. Okay, minor hockey parent believes that racial slurs used during game were a misunderstanding. Players on a minor hockey team in BC have been accused of using racial slurs against their opponents during a game earlier this year. The Maple Ridge Rustlers were playing in the Surrey Thunder at U11 tournament in February when something unfolded that led to the Surrey team, which is made up of primarily South Asian kids, leaving the ice entirely. Their coach later told the opposing team that it was due to hateful comments. Members of the Maple Ridge Rustlers are accused of using the N-word, calling their opponents monkeys and repeatedly saying banana. Trevor Dueck, a parent of the Maple Ridge player who denied the use of the slurs and the kids called the other players monkeys, says the word banana was yelled, but that there was nothing racially motivated or hateful about it. They have to come up with a code word to yell to the defense or the players on the ice to say, hey, be aware. And so the code word that these kids came up with is banana, he said. It's been apples in the past. They've used the word apples and bananas. It's been a Fortnite character. It's been a dinosaurs, but these kids were yelling banana every time their first line was on the ice. Dueck says the Surrey team left the ice abruptly after Maple Ridge team scores its 6th goal. That's when the Surrey coach went to our coach and said, you guys were yelling racial slurs at us, we are leaving. According to the assistant coach of the Surrey team, it's a lack of awareness that highlights the need for more education. If the kids came up with that's okay, maybe they're kids and they don't know. But as a coach, it's our duty now to say, you know what? That's where I draw the line. We are going to come up with a different word, said Jason, the assistant coach of Surrey Thunder. There is that negative connotation attached to the word already, especially because our team is made up of 15 South Asians. He said it definitely means something different when they've had to grow up with it your whole life. Since the initial February investigation, he says he has not heard any updates from BC Hockey. We had some parents in the lobby saying that our parents were overacting, said Sason. Some of the parents were crying because they had to deal with it, racism growing up, and the parents of the opposite team are mostly Caucasian and didn't have to experience it growing up. According to Rich Meadows Minor Hockey, a third-party investigation process is underway. The Surrey coach, Brian McGilvery, has been let go from the team following the incident. However, the Surrey Minor Hockey Association says his departure is unrelated. I agree with my coach pulling his kids from the ice and doing what he did. But maybe there was a miscommunication there with words being said, and I can see how it could be interpreted as racial, said Jeff Shelton, the president of Surrey Minor Hockey. We deny allegations that our 9 and 10-year-old children used racial slurs or knowingly made comments that could be inferred as racist about the opposing team. We have completed an internal review and believe that this incident was misunderstanding. Nick Davis, the president of Rich Meadows Minor Hockey, said in a statement. News made multiple requests for an interview with BC Hockey, but senior leaders refused. The organization said it is no longer providing on-the-record comments about the matter. A perfect example, Asha, na?
ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੰਕੀ ਜਾਂ ਬਨਾਨਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਿਕਨੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਗਾਊਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Well, I look at it a different way. What would you take a banana word for a slur? What do you think it is? Banana. ਮੰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ What ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ does ਆ monkey and banana mean? ਮੰਕੀ ਬਨਾਨਾ ਖਾਂਦਾ। What does that mean on a hockey game? And how is That's- that racial slur? ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਰੰਗ ਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। No, ਜਿਹੜੇ South Asian ਹੈ, nobody calls them monkey. First of all, let's make it very clear. Nobody calls them monkey. Secondly, banana has nothing to do with any racial slur. Right? And the coach of the other team is explaining why it's banana or apples. Whenever you're playing, if you have had any sports, if you played any sports in Canada, which I have played, and I know that when we were supposed to know that there's somebody's behind you or somebody's coming from the side, there are special words that we use, right? And I do understand. My son was in basketball team, and I used That's to. where the explanation was given. Yes, but when you look at the word monkey and banana, that's not a racial slur. ਅੱਛਾ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਬਨਾਨਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਨਾਨਾ, ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। Well, I believe that's how it is, and I'm so sorry to say this, but हमारे MPs जहाँ पर आवाज उठाना चाहिए they don't say anything. ਹੁਣ इतना ਵੱਡਾ चिट्ठियाँ लिखना शुरू हो गई, but the thing is that कि N word, yes, it's a racial slur. Did anybody use that word? Is there a confirmation for that? Yes, the kid who used that word should be actually punished, should get some kind of punishment for saying that. But the word banana does not mean any racial slur. ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। Trudeau says no decision yet on expelling Chinese envoy implicated in threats to MPs. Prime Minister Justin Trudeau says no decision has been made yet to whether to expel a Chinese diplomat who allegedly targeted a member of parliament and his family. Trudeau says removing another country's envoy from Canada is a big step, and all the potential effects of such decision must be considered. Conservative MP Michael Chong says he was informed this week that allegations China was targeting his family members in Hong Kong were shared with the Prime Minister's national security advisor in 2021. Trudeau maintains that the information never rose to a political level and says he has directed security agencies to change their reporting process so he's made aware of any future threats against MPs. Trudeau would not directly answer when asked in French whether other federal politicians were being targeted in 2021, when Chong and other MPs were sanctioned by China after they criticized its human rights record. He told reporters at the Liberal Party's policy convention this morning that Foreign Affairs Minister Melanie Joly will make a decision about whether to expel the diplomat in due course. ਦੇਖੋ ਆਸ਼ਨ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਚਾਹੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਘਤਤਵਾਜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਗਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। 2 ਮਾਈਕਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਚੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ।
ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਵਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Kendo sab sun rahe www.mwlive.ca. COVID-19 is no longer global health emergency, World Health Organization. COVID-19 no longer represents a global health emergency, the World Health Organization said on Friday, a major step towards the end of the pandemic that has killed more than 6.9 million people, disrupted the global economy and ravaged communities. Yesterday, the Emergency Committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I've accepted that advice. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency, said WHO Director General Tedros Adhanom. The WHO's Emergency Committee first declared that COVID represented its highest level of alert more than 3 years ago on January 30th of 2020. The status helps focus international attention on a health threat as well as bolstering collaboration on vaccines and treatments. Lifting it is a sign of the progress the world has made in these areas. But COVID-19 is here to stay, the WHO has said, even if it no longer represents an emergency. The death rate has slowed from peak of more than 100,000 people per week in January of 2021 to just over 3,500 in the week to April 24th, according to WHO data. ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਛੁੱਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। And this concludes our Khabraan Da Lakha for the day May 5th, 2023.